Okay, we are discussing the rest of the part of questions of measurements. Question number 19 is the first question we are discussing today. It says that the number of significant figures in the numbers. So there are two numbers given. One is 4.8000 into 10 to the power 4, and another number is 48000.50. Okay. So how many significant figures are present in the first number and the second number that is asked? Remember, significant figures हम लोग जब लेते हैं तब डेसिमल अगर नहीं रहेगा, कोई नंबर में अगर डेसिमल नहीं रहेगा, whatever is multiplied, तो उसमें ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है. लेकिन अगर डेसिमल रहेगा तो जितना भी ट्रेलिंग जीरोस है सब सिग्निफिकेंट है. ठीक है. सो এখানে ডেসিমাল আছে, এখানে ডেসিমাল আছে, তাহলে ডেসিমালের পরে যে কটা জিরো আছে সব সিগনিফিকেন্ট, বাট 10 to the power has got no significance. ওটা কোনো সিগনিফিকেন্স নেই. তাহলে এখানে 1 2 3 4 5. So how many significant figures? 5. এখানে 1 2 3 4 5 decimal, so this zero will be significant. That means 6 7. So there will be 7 significant figures. ঠিক আছে. আর যদি এখানে এই নাম্বারটা থাকতো তাহলে কত significant figures? How many significant figures? দুটো. Since there is no decimal, the trailing zeros will not be significant. Decimal না থাকলে trailing zero significant হবে না. So there are only two significant figures. Keep this in mind. তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে? 5 and 7. Go for the next one. 21. अच्छा 21 कैसे करेंगे? I'll do question number 21. 21 says that if the length of a pendulum is increased by 2%, then in a day the pendulum what happens? Loses or gains? So that is what we need to find out. Now you know how does the time period of a simple pendulum depend upon its length? 2 pi over L by 0. Right. 2 pi over L by 0. Now remember, this apparently appears as a sum on errors, but this is not a sum on errors, and you have to apply the basic concept of calculus over here. Yes. So this is one way, obviously similar to errors, but একটু আলাদা. কেন এখানে এরর ইন মেজারমেন্ট জিজ্ঞেস করেন, এখানে কতটা লুজ করছে টাইম বা কতটা গেইন করছে জিনিস. সো সেটা আমাদের নরমালি ফর্মুলা যেভাবে আসবে সেভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব. এর ফর্মুলাটা কি করে আসবে সেটা আমরা কি করে বুঝবো? খুব সিম্পল. We need to find a relation between the variables. এখানে ভেরিয়েবল কে কি? In this formula t equal to 2 pi over L by g, what are the variables? Because other এখানে অন্য কোনো ভেরিয়েশন বলেনি. Acceleration due to gravity is also a variable, but in this sum it is not a variable, it is constant. Then can I say that if I differentiate the left hand side and right hand side, it is say we are differentiating with respect to L. So dt dl is equal to 2 pi by root g. These are all constants. ddl of what? Root L. And you know ddl of root L gives you what? 1 by root L. 1 by 2 pi into 1 by 2 root L. 1 by root L. Right? 2 root L. 1 by 2. Right? 1 by 2 root L. তাহলে এই যে 1 by 2 root L আসছে, yes, we can make calculations from here, but no, don't do it. Why? Because there is a root there, and we might need to take the calculation of root. To avoid the calculation of root, we can do it in this way. Now square root. আমরা এটাকে দুদিকে logarithm. So you know what happens if you take a logarithm? log 2 pi আর এটা হচ্ছে root L মানে কি? root over L মানে root L minus 2 to the power half. So we can write plus half log L minus log G half log G. The powers will come in front of the logarithm. Now the সুবিধা কি হবে? You don't need to calculate the root over টা calculate করতে হবে. এবার কথা হচ্ছে if we differentiate this expression now with respect to L, what happens? This will be 0 and this will be also. Why? Because they are constants, and a constant when differentiated gives you 0. So what will be left? 1 by
by t dt dl. Why? Remember chain rule. You are differentiating with respect to L, not with respect to D. So that is equal to half log L when differentiated by 1 by L. dt by t is equal to half t by L. dl by d. dl by L, half dl by L, right? আচ্ছা এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে তাহলে আমাদের কি জিজ্ঞেস করেছে হাউ মাচ উইল ইট লুজ অর গেইন টাইম। তাহলে লুজ আর গেইন টাইম মানে হচ্ছে dt is equal to half dl by L into t। ওরা বলে দিয়েছে how much is the change in length 2%. So what is 2%? dl by L is equal to 2 by 100. ঠিক আছে, and what is t of how much length? L. Period, how much period of time? 1 day. And in 1 day how many seconds do we have? 3 seconds. It is 24 into 60 into 6. So that is 86500, right? তাই হবে এটা ক্যালকুলেট করে দেখবে তোমরা 864 এটা ক্যালকুলেট করে দেখো ঝটপট আমি ওয়েট করছি 5 होगा नहीं 5 আসছে তাহলে 864 ঠিক আছে ফাইন। এবারে কথাটা হচ্ছে আমরা এখানে ভ্যালুটা পুট করে দেব and we'll get the answer half into dl by L is how much 2 by 100 into 864. But we are not clear whether it will lose this time or gain this time. সেটা কি হবে? এই টাইমটা ওরা লুজ করবে না গেইন করবে সেটা কি করবে? ও একটাই তাহলে অসুবিধা নেই। এটা 864 একটাই অপশন আছে, তাহলে লুজেসই হবে, কিন্তু লুজেসটা কেন হবে সেটা কি বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে লুজেসটা কেন হবে? ইটস ভেরি সিম্পল। এখানে বলেছে যে the length of the pendulum is কি করেছে বাড়িয়েছে না কমিয়েছে? increased. So in this formula, look at this formula clearly. If we increase the length of the pendulum, time period কি হবে? বাড়বে না কমবে? It will increase. That means it will take more time to complete one oscillation. So if it is taking more time, that মানে কি over a period of time it will go slower and slower. It is taking more time to complete the same time interval টা complete করতে বেশি সময় লাগে। তাহলে it will keep on losing the time. ঠিক আছে, তাহলে যখনই length বাড়বে আর time period loses time, length কমলে time period gains time. বুঝা গেছে? মানে simple pendulum, time period না simple pendulum. So the answer will be loses 864 seconds. Next one आपके सवाल है झटपट 23 का नाम जैसे 1 मिनट से 3 मिनट 23 का नाम का बोल रहे हैं फोर्स इक्वल एक्सीलरेशन होता है बट वहां पे फोर्स इक्वल एक्सीलरेशन 23 बोले से the force acceleration and time are chosen as fundamental quantities. Find the dimension of energy. Okay, the general method of doing this sum is what? Energy is equal to a constant into f to the power a to the power b and p to the power c, and then solve them dimensionally to get the values of a, b and c. Remember, this takes a huge lot of time. Okay, so the best way for solving this type of sums is go for analyzing the options. Obviously, the options are provided. Option na dewa thakle, this is the only way out you have. Option na dewa thakle, etai way out. Ei way out ta ki energy LHS এর dimension. What is the dimension of LHS? Quickly, everyone. M L square to the power -2. Right. And the dimension of RHS is ml to the power -2 whole to the power a. Area is L square. Acceleration होगा? Yes. M L to the power -2 b
আর টিটা কি তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে টু দি পাওয়ার সি তাহলে এটা সিম্পলিফাই করলে কি হবে m টু দি পাওয়ার a 10 টু দি পাওয়ার a প্লাস b b টু দি পাওয়ার মাইনাস 2a মাইনাস 2b প্লাস এবারে আমরা ইকুয়েট করব কার সঙ্গে কোনটা এটার সঙ্গে এটা so a equal to 1 a plus b equal to 2 which obviously says that b is equal to 1 and minus 2a minus 2b plus c is equal to minus 2 তাহলে a আর b দুটোই 1 তাহলে c কত হবে will be 2 plus ঠিক আছে তাহলে obviously option 1 হচ্ছে কিন্তু এই যে আমরা এতক্ষণ লিখলাম এতক্ষণ সলভ করলাম এটা কিন্তু আমরা এক্সকিউট সলভ করার সময় পাবো না সো হোয়াট উই নিড টু ডু আমাদের অপশনস গুলো চট করে একটু দেখে নিতে হবে দেখতে হবে কোনটা ম্যাচ করছে কুইকলি অলরাইট 23 ডান নেক্সট কোনটা ডাউট আছে বলবে 23 এর পর কোনটা ডাউট আছে 28 আচ্ছা 28 এর আগে কারো কোনো ডাউট আছে anyone having any doubt before question number 28 20 हाँ तो ऑप्शन चेक करो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है अच्छा फर्स्ट वाला छोड़ दो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ना तो सेकंड वाले से शुरू करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में f a टू द पावर -2 दिया हुआ है अब f क्या है mn टू द पावर -2 a है n टू द पावर -2 और p टू द पावर -1 तो m l2 p टू द पावर -5 हो रहा है सेम है चेक करो नहीं तो छोड़ो नेक्स्ट वाला सो टेक्स्ट दिस वेरी क्विकली ना कितना 10 सेकंड में टाइम नहीं लगा पढ़ने लेकिन यहाँ पर इतना सारा इक्वेशन क्रिएट करो उसको सॉल्व करो दिमाग लगाओ तो इतना टाइम हम लोग के पास सेव हो जाएगा सर ये सम अगर ये ऐसे मेथड में करने जाएंगे तो मेरा एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स टाइम लगेगा लेकिन ऐसे मेथड में करेंगे तो हर एक ऑप्शन के लिए मुझे 10-10 सेकंड लग रहा है तो 40 सेकंड में सम खत्म हो so it is very important to judge the time টা না জাজ করতে পারলে আমরা কিন্তু এমসিকিউ তে এক্সেল করতে পারবো ঠিক আছে remember whether you are deciding whether you are able to solve the sum or not that should not take more than 10 seconds 10 সেকেন্ড মধ্যে within 10 seconds এটা তোমরা বাড়িতে যখন অঙ্ক এমসিকিউ সলভ করবে তখন এরকম ভাবে করবে keep a stopwatch click it start reading and see how much time you require just to understand the sum কোশ্চেনটা বুঝবার জন্য কতক্ষণ সময় লেগেছে যেই কোশ্চেনটা পড়া হয়ে যাবে টার্ন ইট আপ and see how much time you are requiring you should not require more than 10 seconds 10 seconds এর মধ্যে you either you understand the sum or you don't so if you don't understand the sum just leave it you don't have enough মানে luxury of spending time in MCQ exams ঠিক আছে যেগুলো করব সেগুলো যেন ঠিক হয় এটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি না করতে পারি ইটস ওকে লিভ ইট বাট যেগুলো করব সেগুলোতে যেন কোনো ভুল না হয় উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল আর আমরা তাড়াতাড়ি তখনই করতে পারবো যখন আমাদের একটা রেগুলার প্র্যাকটিস থাকবে রেগুলার প্র্যাকটিস না থাকলে তুমি সব জানলেও তুমি কোশ্চেন সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবে না ইটস নট পসিবল কি বলা মনে আছে বিকজ উই আর হিউম্যান উই রিকোয়ার টাইম টু প্রসেস কি বলা মনে আছে আমরা কম্পিউটার নেই যে ফিট করে দিলে সে তুমি 10 বছর বাদে ফিট করলে যে যত তাড়াতাড়ি आंसर দেবে এখন ফিট করলে তত তাড়াতাড়ি आंसर দেবে সেটা হবে না কি বলা মনে আছে সো উই নিড টু ক্রিয়েট দ্য মাসল মেমরি তারপরে বলো বললাম 28 এর আগে আপনার কারো কোনো ডাউট নেই তাই তো 25 এখন বেরিয়েছে ফাইনালি if E and G denote the energy and gravitational constant then E by G has got a dimension তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলোতে তোমাকে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ডাইমেনশনটা জানতে হবে আর সেটা যদি পরীক্ষার সময় বাদ করতে হয় তাহলে অনেকক্ষণ সময় বেরিয়ে যাবে এবারে আমি obviously মুখস্থ করে রাখি গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ডাইমেনশন m1 m2 by r2 how much time is it requiring কি বলছে m1 m2 মানে m to the power -1 l cube e to the power -2 is the dimension ঠিক লিখেছি আমি ভুল রাইট ফোর্স হচ্ছে mn to the power -2 এটা হচ্ছে l2 এটা হচ্ছে m2 তাহলে m by m2 m to the power -1 l into l2 l cube আর to the power -2 এটা হচ্ছে g এর ডাইমেনশন এনার্জি ডাইমেনশন আমরা অলরেডি জানি তাহলে E by G ডাইমেনশনটা কি হবে E by G হচ্ছে ডাইমেনশনটা হবে হচ্ছে m l2 to the power -2 এটা লিখবে না ঠিক আছে
এখানে যেরকম আমি লিখলাম সবগুলো ডাইমেনশন করার সময় অত লিখে সময় শেষ করার মতন সময় পাবে না, মানে শেষ হবে না, অঙ্ক শেষ হবে না। তাহলে ডিরেক্টলি করতে হবে n square n টু দি পাওয়ার -1 আর t টু দি পাওয়ার 0 হবে, ঠিক আছে? t যদি থাকে ওখানে t টু দি পাওয়ার 0 হবে, তাহলে অপশন 4। নেক্সট কোনটা? 28. Take into account significant figures. What is the value of 9.99 minus 0.009? माइनस है हाँ तो माइनस है, तो कि कुछ और दिख रहा है कि इसको? नहीं नहीं तब हो जाएगा सर आईफोन बोल के चल रहा क्या? है अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या लिया जाता है? डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स? रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम हम लोग देखते हैं, वी नीड टू सी যে ডেসিমাল প্লেসটা কার ছোট আছে সেটা আমাদের এক্সপ্রেস করব। সো 9.99 মাইনাস 0.0099 তাহলে কত আসবে? 118 ঠিক করছি আমি? 9.9 সাবট্রাকশন ঠিক করেছি? 9.9 हाँ ঠিক করে না? ভুল বললাম? वो ये বললাম। আচ্ছা এটা 0 হবে, ঠিক আছে? এবার ঠিক আছে, আর বললেই না। আচ্ছা এবারে আমার একটু কথা বলো, সেটা হচ্ছে এখানে কোনটা ডেসিমাল প্লেস কম আছে? এটা যদি ছিল এটা আমি দিয়েছি আর বাকি তাহলে এখানে দুটো ডেসিমাল প্লেস ছিল, সো ইউ নিড টু রাইট দ্য আনসার ইন টু ডেসিমাল প্লেসেস। তাহলে 9.98 will be your answer। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ বলো। Well, this is done. Let's go for the next question. Put the next 100 out answer. 30 question টা কেমন হবে? ঠিক আছে? এই অঙ্কটা করতে গিয়ে আমি একটু ডিবাল দিয়েছি। বলি 30 অঙ্কটা কি হবে? আর এটা বলেছে যে the acceleration of due to gravity is found up to an accuracy of 4% on a planet. মানে হচ্ছে delta g by g is equal to 4%. ठीक है? Then they are saying the energy supplied to a simple pendulum to no mass m to a known mass m. Known mass m মানে কি? What do you mean by known mass m? Known mass m মানে কি? mass তো mass মানে কি? মানে মাস ইজ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? যে জিনিসটা নোন বলা থাকবে, নোন কথাটা বলা মানে ওই জিনিসটা ভেরিয়েবল নয়, ইট ইজ নট আ ভেরিয়েবল, ইউ নিড টু ট্রিট ইট অ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? Undertake oscillation of time period t is being estimated. If time period is measured to an accuracy of 3%, মানে delta t by t is equal to 3%, ঠিক আছে? The accuracy to which e is known. এবারে ঝামেলাটা হচ্ছে এই ই টা কি সেটা কেউ বলতে পারছে না। কি বলেছে? বলেছে দ্য এনার্জি সাপ্লাইড ইজ হোয়াট? ই টা কি? ই টা হচ্ছে দ্য এনার্জি সাপ্লাইড টু আ সিম্পল পেন্ডুলাম। তাহলে একটা সিম্পল পেন্ডুলাম ইনিশিয়ালি রেস্টে আছে, তাহলে তাকে তুমি কতটা এনার্জি সাপ্লাই করবে টু মেক ইট অসিলেট? এটা আমরা কোথাও করিনি এখনো, এটা একটু করে নিতে হবে। কি করে করব? আমার একটা কথা বলো। If there is a simple pendulum hanging straight, এর উপর কি ফোর্স অ্যাক্ট করে? mg downwards, so everyone knows this, mg downwards and tension upwards. Now tell me, if I want to oscillate it, then obviously I need to apply a certain amount of force, and that force will do some amount of work. How much force do I need to apply and how much work will it do? That will be the amount of energy. Should I give it? force तो mg cos Force mg cos theta होगा कैसे मालूम? because मान लो हम लोग थीटा एंगल नहीं लेते हैं, ठीक है? I am taking big, but इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा वाला ही एंगल होता है. The angle theta is actually very small. Then what are the forces acting at this point? The same thing, mg and tension. So if we break up mg into components, তাহলে এই দুটো কম্পোনেন্ট হবে, এদিকে একটা কম্পোনেন্ট আর
এদিকে একটা কম্পোনেন্ট। এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? তাহলে এই কম্পোনেন্টটা কি হবে? sin theta ওরে নাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হবে একবারে। যে ফোর্সটা থাকে সেই ফোর্সের সঙ্গে যে ডিরেকশনটা থিটা অ্যাঙ্গেল করে সেই দিকে সব সময় cos কম্পোনেন্ট হয়। কিপ দিস ইন মাইন্ড। আরেকবার যদি ভুল হয়েছে আমি কিন্তু একদম ঘুষি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো। তারপরে সামনে ইয়ে আছে, হসপিটাল আছে, ঠিক আছে, ফ্রিতে ভর্তি করে দেওয়া হবে। শোনো, mg sin theta mg cos theta, mg sin cos theta will be always balanced by tension. তাহলে যে the person who is making it oscillate তাকে কোন ফোর্সটা ওভারকাম করতে হবে? mg sin। mg sin theta কে ওভারকাম করলে তাহলেই একমাত্র ওটা অসিলেট করবে। ঠিক আছে, এবারে তুমি যদি এখানে ইয়ে বার করতে যাও, কি বলে ওয়ার্ক ডান বার করতে চাও, তাহলে ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট করতে হবে। তো একবার দেখা যাক, আমি টর্ক ইনটু থিটা করে বার করেছিলাম, ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট করে একই আনসার আসবে কিনা একবার দেখুন। তাহলে ওয়ার্ক ডানটা কি হবে? ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ f ডট dx, ঠিক আছে। dx ইজ আ স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট, আর ধর টোটাল ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে x, টোটাল ডিসপ্লেসমেন্টটা x। Right. Exactly. We need to do that. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। We will integrate it from which position? Initial position to any position theta, right? So integration होगा 0 से x तक, ठीक है। लेकिन ये जो f है ना, ये f क्या है? कौन सा फोर्स को हम लोग ओवरकम कर रहे हैं? mg sin theta, right? mg sin theta को ओवरकम कर रहे हैं। So it will be 0 to x mg sin theta into dx. Now you know when angle theta is small, you write sin theta is nearly equal to theta. And in this case, using the formula s equal to r theta. याद है s equal to r theta? S is the arc length, r is the radius, theta is the angle. Over here radius কোনটা? L, x হচ্ছে arc length, r theta হচ্ছে angle. ফর্মুলাটা হচ্ছে s equal to in here it will be x equal to L theta, ঠিক আছে। তাহলে এই থিটার জায়গায় আমি কি বসাতে পারবো? So that is nearly equal to x square. So if I put it over here, x by L dx. তাহলে mgl these are all constant. তাহলে mgl বাইরে চলে আসবে, x dx. So you know x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x square by 2. So it will be mg x square by 2. mg by L अच्छा into L by mg by mg by L x square by 2 है तो हाँ, तो हम लोगों को क्या निकालना था बोलो? किसका एक्यूरेसी निकालना था? एनर्जी का एक्यूरेसी। तो एनर्जी को हम लोग बना लिए अपना जो दरकार था, जो obviously this is the amount of work done, then this is the amount of energy dissipated. So the amount of energy dissipated করা হয়েছে that will be same, right? তাহলে সেটা যদি আমি এখানে বসাই, E is equal to mg x squared by 2 by 12. You know that t equal to 2 pi root over of তাহলে t square equal to 4 pi square l by g. তাহলে l by g এর জায়গায় মানে g by l এর জায়গায় m constant আর এই যে x টা, এই x টা যেহেতু it does not মানে the amount of extent by which আচ্ছা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে নিন, নাহলে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে। When I make a simple pendulum oscillate, then this x is generally taken to be very small. Always taken to be very small. Does the time period of oscillation depend upon the extent to which I am making it displace? কখনো depend করে না। For small amount of displacement, the time period, see here the formula, it does not depend upon the amplitude. Extent to which it is displaced মানে amplitude.
অ্যামপ্লিটিউডের উপর ডিপেন্ড করে না। হ্যাঁ বলো। এক্স্যাক্টলি, বড় ডিসপ্লেসমেন্ট হলে ওটা আর সিম্পল হারমোনিক মোশন থাকবে না, তখন আমরা এই ফর্মুলাটা লিখতেই পারবো। কি বললাম বুঝতে পারছেন? সেটা সিম্পল পেন্ডুলাম মানেই হচ্ছে ওটা সিম্পল হারমোনিক মোশন অসিলেট করবে এবং তার অ্যাঙ্গেলটা সবসময় খুব ছোট হবে। এর আগের একটা ওই আমরা ইয়েতে ডব্লিউপিপি তে একটা অঙ্ক করেছিলাম, মনে আছে? যে ওই একটা চার্জ পার্টিকেল অনেকটা দূর থেকে ছাড়া হচ্ছে, ওটা অসিলেট করবে কিন্তু সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে না। কেন হবে না? বিকজ ডিসটেন্সটা অনেক বড়। দ্য ডিসটেন্স যখন ছোট হবে অসিলেশনের, তখনই একমাত্র একটা প্রবাবিলিটি থাকে টু বিকাম আ সিম্পল হারমোনিক মোশন। আদারওয়াইজ ইট উইল বি অসিলেশন বাট নট আ সিম্পল হারমোনিক মোশন। অলরাইট, আচ্ছা তাহলে ঝটপট বলো এখানে কি হবে? এখানে যখন আমরা এটা ক্যালকুলেট করব এররটা, তখনই x টা নেওয়ার দরকার এখানে নেই। ঠিক আছে? এবার তুমি বলবে যে স্যার এরকম কি করে বুঝবো আমরা পরীক্ষায় যে x টা নেওয়ার কোনো দরকার নেই? আরে এটাই তো জানতাম না স্যার, এখানেই তো ডিগবাজি খেলাম, তারপরে আবার এখানে ডিগবাজি খাবো। কি করে বাঁচাবো নিজেকে? বাঁচানোর উপায়টা হচ্ছে গিভেন ডেটা। ডেটাতে কোথাও এক্সটেন্ট অফ অসিলেশন নিয়ে কিছু বলা আছে? তাহলে আমাকে শুধু ডেটাই নিয়ে সেটা ক্যালকুলেট করব। দ্যাট ইজ ওয়ান অপশন, কিন্তু কনসেপচুয়ালি ইউ শুড নো যে টাইম পিরিয়ড যেহেতু এক্সটেন্ট অফ অসিলেশনের উপর ডিপেন্ড করে না, সেই জন্য আমার এই x টা আমি এখানে এক্সপ্রেশনে রেখেছি, ঠিক আছে, কিন্তু এটা আমার কোনো কাজে লাগবে না। ঠিক আছে? সো আই উইল কনসিডার m x² and 2 as constants। তাহলে e will be equal to কি হবে? l by g আছে না, এখানে g by l, তাহলে এখানে কি লিখতে হবে? 1 by t square। তাহলে তো আবার এটারও কোনো কাজ হচ্ছে না, এটারও কোনো কাজ হচ্ছে না। আচ্ছা এটাকে ডাইমেনশনলেস এ কনভার্ট করি। লেটস কনভার্ট ইট ইনটু ডাইমেনশনলেস। আচ্ছা আমি একটু অন্যভাবে অঙ্কটা করেছিলাম। আমি এই অঙ্কটা এরকম ভাবে করিনি, আমি অঙ্কটা করেছিলাম হচ্ছে টর্ক দিয়ে। মানে আমি কি করে ওয়ার্কটা বার করেছিলাম সেটা হচ্ছে টাও ডি থিটা দিয়ে। রিমেম্বার আই টোল্ড ইউ যে আমরা f ডট dx দিয়ে করতে পারি, টাও ডি থিটা দিয়ে করতে পারি। এবারে টর্কটা কি প্রডিউস করছে? শুধুমাত্র mg sin থিটা। তাহলে mg sin থিটা ইনটু ডিসটেন্স অফ টর্ক, you get the same expression, কোনো ডিফারেন্স নেই, mg sin theta into d theta। এবারে sin theta is small, তাহলে sin theta কে আমি কি লিখবো? তাহলে this will become mg theta d theta। x আনবে না, তাহলে mg আসবে আর theta d theta কে ইন্টিগ্রেট করলে mg theta square by 2। তাহলে এখানে আমি এটা না লিখে mg theta square by 2 লিখতে পারি। ঠিক আছে? তো তুমি বলবে স্যার এক্সপ্রেশনটা তো আলাদা হয়ে গেল, ওটা আর এটা এক কি করে হচ্ছে আপনি বলছেন? হ্যাঁ, আমরা যদি এইটা পুট করে দিই থিটা ইকুয়াল টু x বাই l এখানে, তাহলে উইল গেট দ্য সেম। দ্যাট ইজ mg x square by 2l square। ও আচ্ছা, একটা ছোট জিনিস লিখতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমরা টর্ক কি করে বার করি? ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স ফ্রম দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। মানে অ্যাক্সিস অফ রোটেশন থেকে ডিসটেন্সটা তো l, সেটা লিখুন এখানে। কেউ আমাকে বলে হচ্ছে তাহলে এখানে একটা mgl ইনটু থিটা স্কয়ার বাই 2, মানে এই l টা আর এই l টা কেটে যাবে, you will get exactly the same expression। এটা you get the same expression। তো আমি কি করেছিলাম, আমি কেন এই এক্সপ্রেশনটা চুজ করেছিলাম তার কারণটা হচ্ছে থিটা ইজ আ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। ঠিক আছে? থিটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি বলে আমি করতে সুবিধা হচ্ছে। সো ইফ ইউ even if you are doing by this method you can do it। कैसे কি করে করব? এই x টাকে আমরা লিখতে পারি l থিটা, তাহলে mg l থিটা হোল স্কয়ার বাই 2, তাহলে m স্কয়ার theta square by expression dimensionless নেই, theta dimensionless quantity। theta is an angle না, the angle to dimensionless quantity। তাতে সুবিধাটা কি হচ্ছে, এখানে এই যে mgl এটা ইকুয়াল করলাম, এই যে নিচে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে সুবিধাটা, কেন আমি এটা করলাম তার কারণটা হচ্ছে তাহলে আমার দুটো এক্সপ্রেশনই আসবে, টাইম পিরিয়ডও থাকবে, জিও থেকে যাবে।
কেন? তার কারণটা হচ্ছে আমি এলটাকে শুধু এলটাকে সাবস্টিটিউট করব। এলটাকে কি লেখা যাবে? d স্কয়ার g বাই, তাহলে এটা হয়ে যাবে mg ইনটু d স্কয়ার g থিটা স্কয়ার বাই 8 পাই স্কয়ার, তাই তো? তার মানে কনস্ট্যান্ট গুলোকে বাইরে বার করে দিচ্ছি, m থিটা স্কয়ার বাই 8 পাই স্কয়ার t স্কয়ার ইনটু g স্কয়ার, হ্যাঁ g স্কয়ার আসবে তাই না? এই যে mg আছে g স্কয়ার আসবে, তাহলে t আর g এর উপর কি প্রপোর্শনাল? স্কয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল। তাহলে আমরা জানি এটা কি করে লিখতে হয়, delta e by e is equal to, starting from here, delta e by e equal to, এই পুরো জিনিসটাকে আমি কনস্ট্যান্ট চুজ করছি, t স্কয়ার g স্কয়ার হচ্ছে, তার মানে 2 delta t by t plus 2 delta g by t। delta t by t কত ছিল? 3%, আর delta g by g হচ্ছে 14%। ঠিক আছে, দুটো দিয়ে করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। মানে আমরা যদি ওয়ার্কটা টাউ ডি থিটা দিয়ে করি তাহলেও করা যাবে, আর ওয়ার্কটা যদি f ডট dx করে করি তাহলে করা যাবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ওয়ান অফ সাম, এবং কিছু ওয়ান অফ সাম পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের পরীক্ষার সময় কি করতে হবে? লিভ करने के एकदम first will not try, once the whole question paper is complete then you can come back and try those sums which are a little off। ঠিক আছে, যেটা দেখে মনে হবে যে একটু ডিফারেন্ট আছে সেটা তখনই করবে না, because you have only 10 seconds to determine this। once you get to understand যে না, যে ডেটাটা দরকার সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না এখানে, বা জিনিসটাই বোঝা যাচ্ছে না কি বলছে, just leave the sum, go for other sums, complete the whole paper, come back and see whether you are able to do that sum। Clear? Let's go for the next question। next one ডক্টর কি বলবে? আমরা 31, ও 31 টা তো এবি নয়, 31 টা ইলেকট্রিসিটি এখানে ঢুকে গেছে ভুল করে, বলে দিচ্ছি 31 টা শর্টকাট করে নিই আমরা একটু। Question number 31 টা কি বলেছে দেখো, 31 says that a 16 wire ohm is bent in the form of a square loop, so obviously you know that each end will be 4 ohm if the total wire is of 16 ohm, then each of the sides will be 4 ohm। এবারে কি বলেছে, a 9 volt battery supply is having internal resistance of 1 ohm, 1 ohm is connected across its sides, across one of its sides, এরকম ভাবে কানেক্ট করা হচ্ছে। The potential drop across the diagonals of the square is, so potential drop across the diagonals আমি কি করে বার করব? See, if I allow a current to pass through, তাহলে এটা আর এটা সিরিজে আছে, আর তার সঙ্গে 4 ohm is in parallel, তাহলে এটা তিনটে সিরিজ মানে কত? 12 plus 1/4, তাই তো? এই তিনটের সঙ্গে এটা প্যারালালে আছে, তাহলে 12 plus 1/4 কত হচ্ছে? 1 plus 3, মানে হচ্ছে r is equal to 1/3, না না r equal to 3, r equal to 3, তাহলে 3 ohm আর এই সেলটা নিজস্ব একটা 1 ohm রেজিস্টর আছে, মানে টোটাল r ইকুইভ্যালেন্ট অফ দ্য সার্কিট ইজ 3 plus 1 4। তাহলে potential drop across the, আচ্ছা 9 ভোল্ট হচ্ছে কি সাপ্লাই, সাপ্লাইটা 9 ভোল্ট, তাহলে কারেন্ট কত? v equal to ir, I equal to v by r, v equal to ir, তাহলে I equal to v by r, তাহলে 9/4 অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে কারেন্ট, কে পাঠাচ্ছে? সেল ইজ সেন্ডিং, তাহলে এটা হচ্ছে 9/4 অ্যাম্পিয়ার, তাহলে এটা গিয়ে দুটো পার্টে ব্রেক করছে, and those are in the ratio of 3:1, right? ताले तो 3/4 into 9/4, हाँ, मतलब इसमें ये वाला पोर्शन में will have 9/4
into Three by 3 by 9 1 by but वहाँ तो three का जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम होता है राइट तो इसलिए इसमें 1 by 4 जाएगा और इसमें आएगा 9 by 4 into 3 by 4 ठीक है तो हम लोग को पूछा गया है कि डायगोनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है निकालो तो ये 9 by 8 टोटल कितना आया 9 by 8 ये 9 by 8 दो रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 9 by 16 9 by 16 into দুটো রেজিস্টার অ্যাক্রস এ আছে তাহলে 4 plus 4 কত 8 তাহলে 8 ও ক্রস করছে তাহলে পোটেনশিয়াল 9 ডিফারেন্স by কত হবে 4.5 9 by 2 that is 4.54 so that is 45 into 10 to the power minus 1 ঠিক আছে এটা আমরা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো কাল ক্লাসটা করে মানে কাল না মানে ডে আফটার টুমরো আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিটা করে নিই তারপর আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কি করে হচ্ছে আর কি মানে এটা তো আমরা ক্লাস 10 এ যেটা করেছিলাম তার বেসিসেই বোঝা যাচ্ছে কিছুটা কিছুটা যদি অসুবিধা হয় সেটা আমরা মানডে ক্লাসটা করব তারপর আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে ओके নেক্সট কোনটা ডাউট আছে আপনার ডাউট আছে কারো 32 টাই বলেছে যে তিনটে স্টুডেন্ট 3 স্টুডেন্টস আর পারফর্মিং an experiment and in this experiment they are okay they are taking different pendulum number of oscillations and total time so how do you find out the minimum error obtained in measuring the value of g তাহলে সিম্পল পেন্ডুলামের জন্য question number 32 question number 32 কি বলছে for simple pendulum t equal to 2 pi root over of L by G so t square equal to 4 pi square L by G we want what we want G ठीक है G में कितना एरर आ रहा है वो निकालना है so G का एरर will be given by delta G by G is equal to alright আমাদের কি করতে হবে তিনটে আলাদা আলাদা সিচুয়েশনের জন্য we have to separately calculate the value of delta G by G ঠিক আছে ফার্স্ট যে পারসনটা সে পেন্ডুলামের লেন্থটা নিয়েছে 64 নাম্বার অফ অসিলেশনস আচ্ছা least count of length হচ্ছে 0.1 cm it is given you know least count is the maximum possible error least count is the maximum possible error তাহলে ডেল্টা g by g ফার্স্ট পারসনের জন্য কত ক্যালকুলেট হবে 0.1 by 64 plus 2 into delta t by t টা কত লিখব এরর ইন টাইম দিয়ে দিয়েছে 0.1 সেকেন্ড আর টাইমটা কত লাগছে 16 right now এটা নিতে হবে 128 কেন 128 নিতে হবে এখন the reason is when we are measuring আমরা কোন টাইমটা মেজার করছি এই ডেটাটা দেওয়া আছে এই ডেটার মধ্যে আমরা যখন মেজার করি আমরা কোন টাইমটা মেজার করি which time do we measure we measure the total time for this number of oscillations তারপরে সেটাকে number of oscillations দিয়ে ডিভাইড করি to get the time period okay so when we are measuring we are not measuring the time period of one oscillation we are measuring the time period of a certain number of oscillations তাহলে আমাদের টোটাল টাইমটা নিতে হবে কি বললাম মনে আছে টোটাল টাইমটা কেন তার কারণটা হচ্ছে আমরা মেজার করছি টোটাল টাইমটা আমরা একটা টাইম পিরিয়ডের অসিলেশন মেজার করছি না ইজ দ্যাট ক্লিয়ার তো এখানে যে টোটাল টাইমটা আছে সেটা নিতে হবে এটা 1 হবে 2 by 60 তো delta g by g will be 0.1 by 64 plus 2 into 0.1 by 64 আর 3 টা হবে delta g by g is equal to 0.1 by 20 0.1 by 20 plus 2 into 0.1 by 36 ঠিক আছে এটা করে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে
এটা আসবে হচ্ছে 0.2/64, এটা আসবে হচ্ছে 0.3/64 0.3/64, আর এটা আসবে হচ্ছে 0. কত আসবে? এটা অনেক ফাজে ভ্যালু আছে। না রে 720 কেন নেবো? 360 নেবো না? 360 নেওয়ার দরকার নেই, মানে 180 নেবো, 180 নেবো, 180 নেবো। তাহলে কত? এটা 5, 0.5 প্লাস এটা কত আসবে? 9.9 into 1.8 1.8 মানে 2.2 আর 5 টাকা 2.3 বাই কোনটা? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। না 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 0.3 হবে না, এই যে 2 আর 128 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 64 হয়ে যাবে এলসিএম। তাহলে 64 এলসিএম করে 0.2/64, ঠিক আছে? 5 হবে না, 6 into 5 36 5 180 into 5 make it 20 का तो राइट साइड आएगा আমি এইটা না, এটা বলেছি তো এলসিএম করছি তো 180 ডিভাইডেড বাই 20 করলে কত হবে? 9। আচ্ছা আচ্ছা 0.9, ये भी ঠিক আছে, সরি, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর এটা কত হবে তাহলে? এটা 5 হবে তাই তো? 1 হবে, এটা 1 হবে, 1 হবে, তাহলে এটা 1.9। এটা ঠিক আছে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবারে কোশ্চেনটা যেটা হচ্ছে স্কয়ার হবে, তার মানে এটা হবে 3 তাহলে কি চেয়েছে বলো তো? কোনটা চেয়েছে? কি চেয়েছে? মিনিমাম পার্সেন্টেজ এরর মেবি ইন 1 কি করে আমি ক্যালকুলেট করলাম? এটা একটা বাজে ক্যালকুলেশন, তো তোমাদের একটু অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হবে, তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হবে। তুমি দেখো এখানে 64 আছে, 180 আছে, এলসিএম নিতে পারবো? বাজে নাম্বার এলসিএম নেওয়াটা খুব ঝামেলা। আমি এগুলো 60 করে নিচ্ছি, এটাকেও 60 করে নিচ্ছি, এটাকেও 60 করে নিচ্ছি, আ ভেরি ক্লোজ নাম্বার টু 64। তাহলে এলসিএম নিতে পারবো 3 6 18। তাহলে এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, দেখলাম এটা 0.6 আসছে, এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম 0.9 আসছে, আর এটা অনেক বেশি, ওয়ে আপ। যদি খুব কাছাকাছি আসতো তাহলে আমাকে অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে। তাহলে যেহেতু অনেকটা ডিফারেন্ট আসছে, তাহলে আমাদের আনসারটা হচ্ছে 0 ফার্স্ট অপশন। ঠিক আছে? কি করে মানে এই ক্যালকুলেশন গুলো কিন্তু আমাদের সময় নষ্ট করলে চলবে না, আমাদের চট করে দেখে নিতে হবে যে কোনটা সিমিলার মাল্টিপলে আছে, তাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে নিয়ে তারপরে তুমি সেই অনুযায়ী বার করো। অলরাইট, নেক্সট কোশ্চেন। আর কোন ডাউট আছে এখান থেকে? हो गया कंप्लीट? सो दिस इज कंप्लीट।